Students, today we are going to discuss about remainder problems in binomial theorem. So every year we are expecting one question from remainder theorems. By using binomial theorem or without using binomial theorem also we can find the remainders of the divisibility. So ఇక్కడ ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తారు. ఒక నెంబర్ ని ఇంకో నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తాను రిమైండర్ ఎంత అది మామూలుగా మనకి సింపుల్ చెప్పొచ్చు మనం. అయితే ఆ నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే బాగా లార్జ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ 2022 హోల్ పవర్ 2023 డివైడెడ్ బై 7 వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ ఇలా చెప్తారు. అంత పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేయాలి అనేది మనకు కొంచెం డౌట్ వస్తుంది. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుని బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ నెంబర్ తో అయితే డివైడ్ చేయమంటాడో ఆ నెంబర్ కి ఫ్యాక్టర్స్ గా ఇక్కడ రాసుకోవాలి మీరు పరిచయం. దాని ఫ్యాక్టర్స్ తో వచ్చేటట్టు మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. సో వాటిలో మనకి బెస్ట్ ఏంటంటే ఒక డిఫరెంట్ ట్రిక్ మనం చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇన్ దట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నెగటివ్ రిమైండర్. దిస్ ద ఫస్ట్ వన్. యాక్చువల్ గా నెగటివ్ రిమైండర్ ఉండదు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమైండర్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ పాజిటివ్. మనం నెగటివ్ రిమైండర్ వేలో వెళ్ళి మన ప్రాబ్లం ఈజీ చేస్తాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. లెట్ us take a small number 11. 11 is divided by 3 తీసుకో. 3 తో డివైడ్ చేయమని చెప్పండి ఎన్నిసార్లు 3 టైమ్స్. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత రిమైండర్ 2. ఇది వాల్యూస్ దానిలో మనకు తెలుసు. యు డిస్కస్ అనదర్ ఫార్మాట్. ఏంటి సార్ మా 11 ఉంది కదా 3 కదా 9 కన్నా ఇంకో బిగ్ నెంబర్ 12 అంటే 4 3s are 12. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత -1. I am getting -1 as a result. If you observe carefully, when 11 is divided by 3, I am getting two remainders. One remainder is 2, another remainder is -1. But remainder is always positive, means -1 never exists. అది ఉండదు అసలు. అంటే ఇది ఫాల్స్ అన్నమాట. ఇది ఫాల్స్, ఇది ట్రూ. Then why should we go for negative? To make the problem simple, we go for negative and we adjust it. ఏం చేస్తున్నామని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెగటివ్ ఉండకూడదు కదా. ఏదైతే రిమైండర్ వస్తుందో దానికి ఏ నెంబర్ తో డివైడ్ చేసావు దీన్ని 3 తో. ఆ 3 అనే నెంబర్ దీనికి యాడ్ చేసుకో. అంటే -1 + 3 ఎంత ఆన్సర్ 2. 2 వచ్చింది కదా రిమైండర్ మనకి. So whenever you divide, you are getting a negative remainder. For that negative remainder, add whatever the number you divided. నువ్వు ఏ నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తావో ఆ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే నీకు దానికి రిమైండర్ వస్తుంది. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే నెగటివ్ రిమైండర్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్తాం. దీంట్లో నీకు ఒక బెస్ట్ మెథడ్స్ కూడా చెప్తాను. వాట్ ఈస్ దట్? ఐ యామ్ గివింగ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ tricks to handle these problems in a simple manner. In that, the first one is addition rule. Addition rule. What is this addition rule? Let us take one example. 36 plus 43 divided by 7. Generally ఎలా చేస్తాం ఈ ప్రాబ్లం చెప్పండి. 36 43 యాడ్ చేసి ఆ నెంబర్ని 7 తో డివైడ్ చేస్తాం. ఇంకా ఎక్కువ ఎడిషన్ వచ్చిందనుకో అవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఒక పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది. ఆ నెంబర్ని నువ్వు 7 అయితే 7 11 అయితే 11 ఏదైతే అది దాంట్లో డివిజన్ చేస్తాం. ఇది అందరూ చేసే మెథడ్. మనం దీన్ని ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్లో ఎలా డివిజన్ చేయాలో చెప్తాను. ఏంటి సార్? డివైడ్ ఇండివిజువల్లీ. 36 డివైడ్ బై 7 ఎంత రిమైండర్ 1 + 1 వచ్చింది. 43 divided by 7, what is the remainder? 43 divided by 7, what is the remainder? 1 plus 1. What operation is there in between them? So 1 plus 1. So 2 is the remainder when you divide 36 plus 43 by 7. You check చేసుకో కావాలంటే 36 43 ని యాడ్ చేసిన నెంబర్ ని నువ్వు 7 తో డివిజన్ చేస్తే మళ్ళీ నీకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 2 నే వస్తుంది రిమైండర్. మనం కంప్లీట్ గా యాడ్ చేయకుండా ఇలా ఇండివిజువల్ చేసాం. ఓకే, టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్.
89 plus 120 plus 52 plus 79 whole by 11. Let us see. Divided by 11. What is the remainder comes? 1 plus 1. 120 divided by 11. What is the remainder comes? Whatever it is equal or opposite. Minus 1. So this is minus 1. Divided by 11. 1155 plus 3. What you are getting? Come on, say. Minus 3. Good. Divided by 11. 77. 2. Students, final your answer is plus 1 minus 1 minus 3 plus 2. Plus 1 minus 1 cancel. What I got? But negative remainder not allowed. So what you have to do? Add plus 11. So what is final answer? So 10 is the remainder when you divide this total number by 11. Generally మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత 11 నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తాం. అప్పుడు కొన్ని ఆన్సర్ వస్తుంది 10. ఇలా హెవీ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఇండివిడ్యువల్ గా చేయాలి. ఇవి నేను ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక బిగ్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఈ ఫండమెంటల్స్ అప్లై చేస్తాను. అప్పుడు రిమైండర్ ప్రాబ్లమ్స్ డెడ్ ఈజీ అయిపోతుంది. అది ఎలాంటి ఎపిసోడ్ మనం చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్ దిస్? జస్ట్ కాపీ దిస్. Multiplication rule. This time 37 into 43 by 7. Generally we go for multiplying both the numbers. After getting the huge number, you are dividing by 7. What trick I explained you? Find individual digits. 37 divided by 7. What remainder comes? 2 plus 2. 43 divided by this. 1 plus 1. What operation is there? Into. So 2 into 1. Answer is what? 2 is the remainder. Similarly, 87 by 11 minus 1. Because 11 23 by this plus 1. Minus 1 into plus 1. What is answer? Minus 1. But negative never. So what is answer? 10. This is the rule for multiplication. And the previous one is what? For addition. Come on. Based upon that, we will do the problems. Come on. Type A. What is this type A model? I mean, write the question. Listen up. When 51 power 25 is divided by 30, the remainder obtained. Listen. These are direct questions. There is no difficulty to solve these questions. Students, we have to divide 51 power 25 by 30. మీకు చిన్న ట్రిక్ చెప్పాను. ఏమన్నానంటే నువ్వు ఏ నెంబర్తో డివిజిబుల్ చేస్తావో దాని ఫ్యాక్టర్స్ గా ఈ నెంబర్ రాసుకోవాలి, దాని మల్టిపుల్స్ గా రాసుకోవాలి. అదో ట్రిక్. లేదు సార్, సార్ ఓ పని చేయమ్మా, 51 ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటున్నావు? కమ్ ఆన్ సే హౌ మెనీ టైమ్స్? 25 times, students. Good. So that is divided by 13. In the previous article we discussed 51 divided by 13. What is the remainder comes? 51 divided by 13 minus 1. So minus 1 minus 1 minus 1 so on. So you are saying that minus 1 into so on how many times? 25 times means you write minus 1 power 25, which is negative number. But our remainder is what? Minus 1 plus 13. The remainder is what? 12. So when you divide 51 power 25 by 13, what remainder comes for you?
value is the remainder? Same question they ask you, listen carefully. When 51/25 is divided by 13, what is the last digit of the remainder? 2. The question they ask like that. What is the last digit of the remainder? Or sum of the digits of the remainder? 3. ఒక క్వశ్చన్ ని ఎన్ని రకాలుగా డిజైన్ చేసాను చెప్తున్నాను. ఇదే ప్రాబ్లం వాళ్ళు ఇంటీజర్ లో అడగొచ్చు, 12 అని అడగొచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఇంకో రకం ఏమన్నాడు, లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ది రిమైండర్ అంటాడు. ఇంకేం అడగొచ్చు, సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ది రిమైండర్ అంటాడు. సో సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అయితే 3 అవుతుంది, లాస్ట్ డిజిట్ 2 అవుతుంది, రిమైండర్ అంటే 12. దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ఆలోచిస్తాము. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 51 13 రిలేటెడ్ అంటే సార్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ 52 minus 1 కదా మనం రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్. You have to expand this by using binomial theorem. The chapter belongs to BT. Till now we never applied BT in these questions. Apply చేసామా? binomial theorem ఎక్కడైనా వాడామా చూడండి ఒకసారి. వాడకుండా వేరే ఏదో ట్రిక్స్ చేసి ఆన్సర్ తెప్పిస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు 52 minus 1 కి x minus 1 హోల్ పవర్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి. అంటే 25 c0 52 పవర్ సంథింగ్ 25 c1 ప్లస్ సో ఆన్ రాయాలి. ఓకే రాస్తాం. ఎందుకమ్మా అంత అవసరం లేదు. ఇది ఏదన్నా ఇది 52 మల్టిపుల్ అయ్యేది. 52 మల్టిపుల్ లాస్ట్ కి ఏ నెంబర్ వస్తుంది ఫైనల్ గా -1. బికాజ్ బైనామియల్ థియరం చూడ ఒకసారి x పవర్ n minus 1 x పవర్ n minus 2 సో ఆన్ x తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, y పెరుగుతూ ఉంటుంది, y పవర్ 0 y పవర్ 1 అలాగా. అంటే ఇది x ఇది y అంటే 52 పవర్ 25 52 పవర్ 24 52 పవర్స్ వచ్చి ఫైనల్ గా 52 పవర్ 0. ఇది ఎలా వస్తుంది -1 పవర్ 0 -1 పవర్ స్క్వేర్ సో ఆన్ ఫైనల్ నంబర్ -1 పవర్ 25 వస్తుంది. అంటే ఈ -1 పవర్ 25 ముందున్న నంబర్స్ అన్ని కూడా 52 మల్టిపుల్స్ ఏగా. 52 మల్టిపుల్స్ అంటే 13 ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్ గా. అంటే నాకు ఏం మిగిలింది -1 పవర్ 25. అంటే ఆన్సర్ ఎంత -1. అంటే రిమైండర్ ఎంత ఇది కూడా చేయొచ్చు. ఇంకా ఈజీ చేశాక మనం. సో బెటర్ మెథడ్ ఇస్ దిస్. దీంతో కంపేర్ చేస్తే బెస్ట్. ఏం చేయాలా, అక్కడ ఉన్న నెంబర్ ని ఈ డివిజన్ దేంతో డివైడ్ చేస్తావో దాన్ని మల్టిపుల్ గా రాసుకొని దాన్ని డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసేయి. సార్ ఎంత వస్తుందమ్మా, +1 వస్తే +1 2 వస్తే 2 3 వస్తే 3. ఒకవేళ 2 3 వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ పవర్ నుంచి కట్ చేసుకొని డివిజన్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తాను మీకు నేను. ప్లీజ్ కాపీ దిస్. Come on. When 2021 power 2023 is divided by 7, the remainder obtained is. Students, you have to divide 2021 power 2023 by 7. What is the trick we explained? You must always try to write this number as a multiple of this. 2021 కి రాదు, 2023 అయితే వస్తుంది. అంటే 2023 కి రాసుకోవచ్చు. 2023 -2 పవర్ 2020 by 7. సార్ ఇది మల్టిపుల్ కొట్టేమా అయిపోయింది. ఇది అంత అవసరం లేదు నాకు. లాస్ట్ రిమైండర్ దీంట్లో వచ్చేది -2 పవర్ 2023 by 7. ఓకే -1 by process power 2023. This 2 power 2023 you have to write this as getting 7. అంటే 8 గా రాయగలిగితే చాలు. ఎంతమ్మా అంటే 2 క్యూబ్ రాయాలి. ఓకే ఇది 2 క్యూబ్ రాయాలంటే రాదు, ఎందుకంటే ఇది 2023 ఉంది రాదు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది ఎలాగో పవర్ ఆడ్ నెంబర్ కదా నెగిటివ్ అయిపోయింది, ఇది మైనస్. దీన్ని 2 పవర్ 2022 రాసి ఇంకో 2 రాస్తా పవర్ 1 సరిపోద్దా. ఇప్పుడు ఇది సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా 2 + 0 + 2 + 2 ఎంతరా 6 డివిజిబుల్ బై 3 అవుతుందిగా.
అవుతుందిగా అంటే నువ్వు దీన్ని 3 తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇది ఇలా రాసుకోవచ్చా 2q హోల్ పవర్ చెప్పు డివైడ్ బై 3 6 తో నేను డివైడ్ చేయాలి 674 good 674 into 2 of course minus 1 పక్కన into minus 1 by 7 students what to write this 8 7 plus 1 8 means what to write 7 plus 1 8 whole power 6 into 2 into minus 1 by 7 cancel. Now what is your answer? 1 power anything is 1 minus 2. So what you got? Minus 2. With what number you are dividing? 7. Add plus 7. So what is your remainder? 5 is it? Check it once. 2021 you have to write as a multiple of 7 and you adjust it by taking binomial help. I am not expanding it, simple and cancelling the common factor. I take directly minus 2 for something. This minus 2 you write negative outside, 2 you have to write according to our result as writing that 2 as some cube. So we wrote like this 2 cube something. 2 cube is what? 7 plus 1 674 square. So understand this question all of you? The remainder is 39 means you can write as 40 minus 1 whole power 42 by 10. Students, it is a 10 multiple. You can cancel directly. So minus 1 power 42. What is the answer? 1. 1 is the remainder. One step we completed. Any doubts? Marks. 40 multiple. 10 multiple. 40 means 4 into 10 you can write. We are cancelling the multiples. Okay? Come on. Coming to type B. Type B model is different. So type B also we are expecting in JEE mains. Not expecting, you can see how many times these problems are repeated. That is the question. The fractional part of 4 power 20 22 divided by 15 is first option 8 by 15, 4 by 15, 1 by 15, 3 by 17. Sorry, 3 by 15. Okay. Coming to this. Fractional part of means when you divide 4 power 20 22 by 15 is asking the fraction. Students, let us see a small example before discussing this fraction. Fractional part symbol is this. You understood now? So what is the meaning of this? When you divide 9 by 2, what is the value comes? 4.5. Is it right? 4.5. That means what you write? 4 plus 1 by 2. This 1 by 2 is called fractional part. That 1 by 2 is called fractional part is always lying between 0 and 1. Fraction adi 1 ka takku untundi. Integer kaadu. That means 4 power 20 22 times you multiply you get a large number that is divided by number 15. After dividing whatever the number comes in that is asking what is the fraction part. The best method, shortcut method చెప్తా వినండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పక్కా వస్తే ఎలా చేయాలి? Very simple. You write always this number as remainder by whatever number is there that you carry this. This remainder is your answer. So you know how to calculate remainder for this number. Okay, come on. We will calculate the remainder. To get the remainder, students,
The denominator is 15. So what you will write this one as a 4 square. That means I write this as 4 square. First you write 4 square. You have to divide this. What you get? 0, 1, 1 by 15. Multiply this, you will get same number. Now this 4 square you write what? 60. Actually, what you write here? 15 plus 1. You have to write like that. By 15 power 1011. Over problem. So what is the answer? So option is third. Understood that? How to take the fraction part? When 2023 whole power 2022 minus 1999 whole power 2022 is divided by 8, then the remainder is. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ఆల్జిబ్రా రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. అది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటి సార్? Let us see students, a power n minus b power n. A power n minus b power n is always divisible by a minus b. Always. When this is divisible when n is a natural number. Natural number means you can take any. Suppose you take n is equal to 2. What you say? A square minus b square. What you write? A minus b into a plus b. A minus b came as a factor, divisible. You take n equal to 3, a cube minus b cube. A minus b into a square plus ab plus b square. It is true. Coming a minus b is a factor is divisible. So a power n minus b power n is always divisible when a minus b by a minus b. When n is any natural number. There is no restriction, n is odd number or n is even number. But when the problem is comes like a power n plus b power n, if n is even number, we can't say it is divisible by a plus b. If it is even or odd, for minus it is valid, for not for plus. Example, take a square plus b square. N is even number. How you write a square is nothing. Suppose you say a power 4 plus b power 4. Of course, you can write a square whole square plus b square whole square again using algebra formula. But you won't get a plus b as a factor. Won't get as a factor. Factor వస్తే divisible అండి, కాకపోతే కాదు. అంటే a power n plus b power n ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే మనకి ఎలిజిబిలిటీ రావట్లేదు. చాలా టఫ్ అది. మరి ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే సార్ a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ లో వస్తుంది. మరి ఆడ్ నెంబర్కి వస్తుంది కదా, a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ఏమి రాస్తాం? a plus b into a square minus ab plus b square. For odd number it is possible, for even number it is difficult. Students, you have to observe what I explained just now in this class. Compare the above result. It's very wonderful. You have to see. Whatever applied the result, what is that? A power n minus b power n. The powers must be same. These are different. Then this is always divisible by what? A minus b. Now look at this question. 2023. Power how much? 2022. This is 199. Power what? That means n's are same. So definitely this is divisible by 2023 minus 119. What is the value come, students? 24. This 24 is divisible by 8 or not? So what is the remainder? 0. The remainder is 0. 2023 problem, this is JEE Mains. Understood the basic idea? A power n minus b power n is always divisible by a minus b. N is any natural number. N is either even number or odd number possible. Suppose there is a plus is there, it is difficult to solve, but
you can't say directly a plus b is a factor. But if it is odd number for plus, you can say a plus b is a factor. That is the main thing in this question. Here the powers are same. These are different numbers. The difference of this 28. 28 is purely divisible by 8. The remainder is what? 0. So the remainder is for this question is how much? 0 is the answer. Type D. When 11 power 1011 plus 10 power 11 whole power 11 divided by 9, what is the remainder? Students, here we have to observe that the powers are different. Powers means exponents are different. So you can't do like that. These two are different. So when these two are different, you are dividing by 11. Okay, 11 power 101 plus 101 power 11 divided by 9. You want the remainder. So for these type of questions, you have to go for individual divisions. Separately, you have to go separately. So we take two cases. 11 power 101 divided by 9. This is one case. Second case is 1011 whole power 11 divided by 9. Okay. 9, 11. You have to write as a 9 multiple. Think. 9 multiple you have to write. 9 plus 2. 9 plus 2. Okay. Shall we wrap this part? Come on, say. 9 plus 2 whole power 1011 divided by 9. So clearly you can cancel this. So you write this is equal to 2 power 1011 by 9. You have to write this as a 2 cube. 2 cube you have to write. 2 cube means you have to divide by this number by 3. 1 plus 0 plus 1, 3. 3 multiple is coming. Come on, say. What you write? 2 cube whole power 397 by 9. Good. This you can write as, what you write? 9 minus 1 power 397 by 9. We cancel this. Minus 1 power 397. The value is how much? Minus 1. Please wait. Don't add directly. You keep side. This is 1. Coming to this. You just go for division by 9. See what you get. Come on. Long division chain number. 1011 divided by 9 chain. What you get the remainder, check it. What is the final remainder? No, remainder. You will get it. It's not at points. 3. Very good. So 3 is the remainder comes. Students, the meaning is that this problem you write as 3 power 11. That means 3 power 11 means definitely this is going to be divisible. What is this here? 3 power 11 by 9. This is a multiple. So it is purely divisible. Division means what is the remainder comes? 0. So there is an addition between these two, no? So what is the final answer? We say minus 1 plus 0 minus 1 plus divided by 9. So what is the answer? 8. So what option is right? Fourth option.